next time Sakshi तैयार थी ना ओके प्लीज आई एम જી સાહેબ સદર કામના આરોપી આઈપીસી 302-195 મુજબના ગુનામાં 7/3/2023 થી સેન્ટ્રલ જેલમાં છે. સાહેબ એની ગુનાની તપાસ થઈ ગઈ છે, ચાર્જશીટ પણ થઈ ગઈ છે અને સેશન્સ કેસ 490/23 પેન્ડિંગ છે. સાહેબ આમાં એમના માતા વૃદ્ધ છે અને 3 વર્ષનો દીકરો છે જે વૃદ્ધ એમના માતા પિતા વૃદ્ધ હોવાના કારણે એમની તબિયત પણ સારી રહેતી નથી. એમનું સ્પાઇનનું ઓપરેશન પણ કરાયેલું છે અને બહાર અવર જવર કરવામાં પણ એમને ઘણી તકલીફ પડે છે. અને મેઇન કારણ એ છે કે અરજદારના સગા મામાના દીકરાના લગ્ન છે. હવે એમના ફાધરનું સ્પાઇનનું ઓપરેશન પણ કરાયેલું છે અને અવર જવરમાં પણ તકલીફ છે. એમના આર્થિક મદદની પણ ઘણી જરૂરિયાત છે. એમની સાર સંભાળ લેનાર બી કોઈ છે નહીં અને લગ્નના કામે એમને હાજરી આપવી પણ પિતા વતી પણ હાજરી આપવી જરૂરી છે. સાહેબ એમના 1 વર્ષથી સેન્ટ્રલ જેલમાં છે, તેથી
ખાવા પીવાના અને જીવન નિર્વાહ ચલાવવામાં પણ ઘણી બધી તકલીફ પડે છે. સાહેબ અરજદાર 30 વર્ષનો યુવાન છે. અમદાવાદનો કાયમી વતની છે, ક્યાંય નાસી ભાગી જાય તેમ નથી. આપ નામદાર કોર્ટ જે પણ શરતો ફરમાવશો એનું પાલન કરો. અને મેડિકલ પેપર અને લગ્નની કંકોત્રી F અને G થી રજૂ કરેલી છે. સાહેબ ઓપરેશન તો ઓલરેડી થઈ ગયું છે અને પ્લસ કે એને જે બીજો એક ભાઈ બી છે જે નોકરી કરે છે અને ઘરનું પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. મામાના ત્યાં લગ્નમાં હાજરીની કઈ જરૂરિયાત આની લાગતી નથી. 3 વર્ષનું સંતાન પણ છે. એક વર્ષથી બાળકને જોયો નથી. આમે એક જતો રહ્યો છે, એની મમ્મીને તો હાવ નહીં જોઈ શકે. કંઈક 1 વર્ષથી અંદર છે. હું એ જ કહું, તમે જે બાળકની વાત કરો છો ને એ બાળકના મધરને મારી નાખ્યા છે એવો કેસ છે. આઈ નો. મધરને તો ક્યારેય નહીં જોઈ શકે. વર્ષથી સાહેબ સેન્ટરમાં છે. યસ, તમારે શું કેવું? તમારે એનો ભાઈ બી છે અને જે રીઝન આપ્યું એ ખોટું. એ રીઝન ઉપર ગંભીર ગુનામાં જામીન ના આપે. નજીકના ભવિષ્યમાં કેસ ચાલવા ઉપર facing charge of offense of murder as per prosecution case. The applicant husband has committed murder of his own wife. Initially, accidental death was alleged. Thereafter, declaration is made that this has committed suicide by postmortem not revealed that it was a case of it was not a case of suicide, and the investigation resulted in during investigation it revealed that
the applicant accused had pressed the neck of the deceased, and after her death, he was hanged by tying a rope with suspension. Thank you. Two grounds: temporary bail. First, to support his family financially. And second, there is a marriage. Marriage. Two grounds: फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए प्रेजेंस जरूरी है, मैरिज अटेंड करने के लिए। तो फादर ने ऑपरेशन करवाया है, तो उसको एवरी मंथ इज रिक्वायर्ड फॉलो अप ट्रीटमेंट, फॉलो अप उसके लिए जाना पड़ता है, और उसका एक्सपेंस भी उसको मैनेज करना है। फर्स्ट ग्राउंड ये लिखते हैं, एक भाई है, you can support the financial, we can support the family financial, it can also remain present in the marriage also, so and so forth. चार्ज फेस कर रहा है अपनी वाइफ का मर्डर करना, नो ग्राउंड इसमें रिजेक्ट रिजेक्ट। ચાર નંબર બીજી કઈ છે? છઠ્ઠા નંબર એટલે કોના હાજર થયા હતા? રિલાયન્સ કંપની તરફે કોઈ હાજર થયેલા? કોઈ હાજર થયેલું છે. રેકર્ડ એવું કે છે કે એમને નોટિસ બજી નથી. હા, મને એમને એમનું કેવું મેં તો મને ખ્યાલ નથી, હા, પણ એપાર્ટ હવે સાહેબ પરિસ્થિતિમાં એક તો મેં 20% ની રકમ ભરી છે, અને બાકીના પૈસા જે પ્રિન્સિપલ એમાઉન્ટ એ નામદાર અદાલતમાં થોડા સમય પહેલા સમાપ્ત થશે. હવે જે મીટર્સ એમને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનું જે જજમેન્ટ છે એમાં સર there are two judgment, એક નામદાર સમિત દવે થયેલું છે, અને એમાં એવું થયું છે કે એકચ્યુઅલી આર્થિક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે કોર્ટને એવું લાગે આર્ગ્યુ નથી કરતા આપણે. ના ના આટલું હું કહું છું. બે જજમેન્ટ મને આપી દેજો એની કોપી, અને આમને બજાવવા માટેનું કરી દો. રિલાયન્સ કેપિટલ નથી સાહેબ, nobody cared. ઓફિસ બંધ થઈ ગઈ, લિક્વિડેશનમાં ગઈ, ખર્ચામાં ગઈ છે, કંપની આખી ખર્ચામાં ગઈ, ઓફિસનો કોઈ હતો બધો જ નથી. અમે નીચલી કોર્ટના એડવોકેટને મળ્યા, અમે નીચલી કોર્ટના, એને અમને એટલે સાહેબ ન્યાય અમે ચાલ્યું વેર અબાઉટ મળ્યું નથી એમને. અને એ પછી અમે ઘણી બધી કોશિશ કરી છે, જ્યાં જ્યાં અમને દબાણ મળ્યું છે ત્યાં ત્યાં નહીં જાતી, અમને એવો જવાબ મળ્યો છે કે એટ પ્રેઝન્ટ નો બડી છે. બજવવી તો પડશે ને, બજવણી તો કરવી પડશે ને. સાહેબ આમાં તો હવે બિહાર હેલ્પલેસ, કારણ કે હવે આ કંપની આખી ખર્ચામાં ગઈ છે, તો સાહેબ હવે કોને મારે કંપની આખી બંધ થઈ ગઈ છે. અને નીચલી કોર્ટને એડવોકેટો તો મને એ તો કોઈ ના આવે, એને રાખે નહીં ત્યાં સુધી ક્યાંથી આવશે કોઈ? જોઈએ સાહેબ, તો પછી એક કામ કરો ને, અમારા ક્લાયન્ટને કહું છું, હું મારા ક્લાયન્ટ કામ આપવાની કે તારીખ આપો છો, તારીખ આવતો, પણ બીજી રીતે જેટલી ઘણી બધી રીતે નોટિસ બજાવી શકે, કોઈ ન મળી આવતું હોય તો. હા તો સાહેબ પછી હું જાહેર નોટિસની વ્યવસ્થા કરું. પછી આજે જ પૂછીને કહી દો ને, તો આજે પ્રોસિજર પૂરી થઈ જાય તો એટલે એટલું. જાહેર નોટિસની અરજી આપી દઉં. હા, એ આપી દો. આપી દઉં. તમારા અસીલને પૂછવું હોય તો પૂછી દો કે જાહેર નોટિસ, અને ત્યાં સુધી ને બચશે નહીં ત્યાં સુધી ઠીક છે. અને સરનામું જોઈ લ્યો કે મળતું હોય કોઈ, કે આખી કંપની પડચામાં ગઈ. કેટલા જે હાઈ રાઇઝ બિલ્ડિંગમાં જેટલી જેટલી જગ્યાએ કીધું બધામાં કહેવા છે, કોઈ જગ્યાએ કોઈ મેળ જ નથી પડતો. મેં તો કંપની આખી ખર્ચામાં ચલી જાય, એની પાછળ લિક્વિડેટર કોઈ શકે કે નહીં કદાચ નહીં ખબર.
મોજા સાહેબ આ એને બજવણી માટેનું છું. સર સિરિયલ નંબર 18 છે. અરજદાર સાહેબ હાજર છે. સાહેબ અમે પાછલી 3 તારીખની મુદત ઉપર મેં આપ સાહેબને પોસ્ટ ખાતામાં સમાધાન માટે અને પૈસા ભરી દેવા માટેની અરજી મેં નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ રજૂ કરી હતી. ભારતીય પોસ્ટ ખાતાના વિભાગ દ્વારા સાહેબ મને 15 થી 20 દિવસનો ટાઈમ બાય કરવામાં આવ્યો. હું પર્સનલી સાહેબ 2 થી 3 વાર વિઝિટ કરી આવ્યો છું અને ગઈકાલે એમણે મને કહ્યું છે કે એમણે એમના જે પેનલ એડવોકેટ છે ભરતભાઈ પટેલ એમના થ્રુ જીપી સાહેબને અરજી મોકલાવી દીધી છે. એટલે એમણે મને તપાસ કરવાનું કહ્યું છે કે તમે ત્યાં તપાસ કરી દેજો કે એમને મળી ગઈ છે કે નહીં, તો એ નામદાર કોર્ટમાં રજૂ કરે. અને સાહેબ જે ઇન્વેસ્ટિગેશન જે કરી રહ્યા છે ઇન્સ્પેક્ટર કે જે આ સમાધાનની કાર્યપ્રવૃત્તિ પર, એ સાહેબ પોસ્ટ ખાતાના કામથી હરિયાણા ગયેલા છે અને બુધવારે પાછા આવવાના છે. એટલે એમણે મને કહ્યું છે કે તમે બુધવાર સુધી હોલ્ડ કરો અને જીપી સાહેબને મળીને નામદાર કોર્ટમાં એમણે જે અરજી મોકલાવી છે એ તમે ના હોય તો પ્રયત્ન કરીને પહોંચતી કરાવો. સાહેબ મેં કોપી માંગી હતી પણ એમને કહ્યું હતું કે અનઓફિશિયલી અમે તમને નહીં આપી શકીએ. હા તો પેલા જીપી નું તો કરો તમારે. સાહેબ હું જીપી સાહેબને મળીને જે પણ હોય નામદાર કોર્ટમાં અપડેટ કરું સાહેબ. જી serial number 50. The applicant is present in the court. Sir, there are two proceedings, sir. On the last date for મારા કલીગ હતા અહીંયા અને નામદાર સાહેબ એવું કીધું હતું કે if anything સેટલમેન્ટની કોઈ પોસિબિલિટી હોય તો વીમે વર્ક આઉટ. ઝાલા સાહેબ જોડે વાત કરી હતી 9 લાખ રૂપિયા 9,40,000 આ કોર્ટમાં ભરેલા છે ફોર ટેકિંગ ધી પે. સાહેબ બીજી પ્રોસિડિંગમાં 9.5 લાખ રૂપિયા ડીઆરટીમાં જમા કરાયા છે. એ બંને સાહેબ અત્યારે બેંકના પોઝિશનમાં આવી શકે એમ છે. સો વી હેવ આસ્ક ફોર એન અમાઉન્ટ ફ્રોમ ધી બેંક એડવોકેટ બેંકના ટુડે અમાઉન્ટ માંગી છે કે કઈ અમાઉન્ટમાં એમને સેટલ, બીકોઝ પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ ઇઝ 34. We are concerned with this case only. We don't want to hear your other transaction. સાહેબ અધર ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત નથી કરતો. આ જ કેસમાં. આ જ કેસમાં સાહેબ ગેરંટીની પ્રોસિડિંગ ડીઆરટીમાં પણ થઈ હતી એટલા માટે. Then you come Because it is because this lady is taken in this case as a guarantor, not in the principal. जो બધા અક્વિટ હતા એ તો અક્વિટ થયા છે. ગેરંટર તરીકે હું લાયબલ છું એટલા માટે મારે પેમેન્ટ કરવું પડશે એવું સાહેબ લંડન ટ્રાયલ કોર્ટનું ઓબ્ઝર્વેશન છે. 34 lakhs નો પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટ હતું. નાઉ ઓલરેડી 19 lakhs is with the bank. સાહેબ અમે અમાઉન્ટ પૂછી છે એમને કે તમારે કઈ અમાઉન્ટમાં શું જનરલી સાહેબ 20-25% પ્રિન્સિપલ અમાઉન્ટમાં સેટલ કરતી હોય છે બીજી બધી બેંક. સાહેબ અમે અમાઉન્ટ પૂછી છે એમને, તો એ અમાઉન્ટ ઝાલા સાહેબ એવું કીધું છે કે આજે તો એ ગઈકાલ રાત્રે મને કહેવાના હતા. સિન્સ એમનો કોન્ટેક્ટ નથી થયો એન્ડ વેટ ફોર ઇટ, વિલ મેન્શન અગેન બિફોર ધીસ કોર્ટ એઝ એન્ડ વેન હી કમ્સ હિયર. સાહેબ જો થતું હશે પોસિબિલિટી હશે સાહેબ, જો અમાઉન્ટ મને ફિઝિબલ હશે સાહેબ મારી શક્તિ હશે તો હું સેટલ કરું છું. કેલ પ્રોસીડ ઓન ધી મેરિટ. we'll proceed on merit. Why? સાહેબ આવી Yes. એમને ગઈકાલે સાહેબ એમનો ફોન આવ્યો કે ભાઈ મારે સેટલ કરવું એટલે છે. એક મિનિટ. ફોન આવ્યો, વાત કરી, મેં કીધું, અમે હા, એટલે કીધું, એ આ તો જવાબ સાહેબ- આપ્યો. એવી સ્ટોરી નહીં થાય એમ છે, નથી થાય. એ જ અમાઉન્ટ જ પૂછી છે મેં સાહેબ. અમાઉન્ટ પૂછી હું સાહેબ I don't want to. That is your talk outside the court. This is appeal of Exactly, sir. 2019. I am only If you want to settle on every occasion, I am hearing the same story. ના સાહેબ આ સાહેબ 19 Every occasion when you want to get the time, we have offered, we want to pay, we want to settle. Then સાહેબ they don't say anything, they don't give any amount, they are not ready, they are not willing. Then why we should waste time? સાહેબ ના એમનું કેવું એવું છે કે હું એમની ફિગર કહો એમાં હું ભરું ને એમાં સેટલમેન્ટ કરું. હવે એ સાહેબ બેંક પોસિબલ નથી સાહેબ. એટલે 20% છે. હમણાં નામદાર કોર્ટ પાસે એમને સ્ટેટમેન્ટ કર્યું જનરલ બેંક 20% કરશે, પણ બેંક ના પાવર છે સાહેબ. બેંક કે છે એ તમારે રકમ ભરવી પડશે. If there is an amount which is being referred to me, if it is possible for my client to pay, તો સાહેબ હું બતાવી દઈશ આ મેટર. અને બાકી if not possible for me, then I will proceed on the matter. Already 19 લાખ તો સાહેબ મારા એમના પોઝિશનમાં આવી શકે એમ છે ઓલરેડી. એટલા માટે સાહેબ આ રજૂઆત છે મારી. If that was not the case, તો સાહેબ આ રજૂઆત You have entered into a transaction. You have entered into a transaction with bank. You handed over your checks, which are dishonored. Now you can't say that 9 lakh we have paid, 19 lakh we can give, total 19, so and so. And what મેરિટ્સ પર સાહેબ જુદી વાત છે. એ સાહેબ એના સ્ટેન્ડ જુદા છે, બટ
ઓલરેડી મારી 19 લાખ રૂપિયા મારી બહાર નીકળી ગયા છે એટલા માટે આઈ વોઝ રિક્વેસ્ટિંગ કે ઇફ દેર ઇઝ એન અમાઉન્ટ ટુ બી But they are saying that they are not ready. 19 લાખ રૂપિયા એવું કે છે કે મારી પાસે આવી ગયા છે અને We are not with the, હા. we are not the recovery agent either for you હા or from him also. If you want to settle, make a statement that we are entering into settlement. Because we are not going to invest time for business transaction which you carried out and then dispute arose. That is a transaction between both of you and sufficient time is granted now. સાહેબ તો મને અડધો કલાક આપો હું બહાર નીકળું Yes, you can talk with him and come with. Otherwise, we'll proceed beyond merit. પ્લીઝ અને આમાં જ વોરંટ નીકળે તો ઠીક છે ને. સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આપ લાસ્ટ ટાઈમ સાહેબે પૂછ્યું હતું સુપ્રીમ કોર્ટમાં શું Because I recollect સુપ્રીમ કોર્ટમાં સાહેબ જ્યારે પી મોહનદાસ પેન્ડિંગ હતું ને ક્વેશ્ચન ઓફ લો બિફોર ધી સુપ્રીમ કોર્ટ ત્યારે આ બધા કેસીસમાં સ્ટે મળતો હતો બીકોઝ but you were not available before this court also. હા સાહેબ સર મારા મેરેજ હતો Your marriage is not, સાહેબ લાસ્ટ પેપર જ નથી you not your client. Your client was not available, no? ઓન લાસ્ટ Not on last occasion, no. On earlier occasions. એવું જ હતું ને શું હા હતું? સાહેબ એમને બેલ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ કરવાની અરજી આપી જેવું એ પ્રમાણે એમણે અરજી ના સાહેબ આઈ ટેલ ધી ક્રોનોલોજી સાહેબ સૌથી પહેલા આ કેસ અહીંયા અપીલ ફાઇલ થઈ વી ઓલ્સો વેન્ટ ટુ સુપ્રીમ કોર્ટમાં સાહેબ પી મોહનદાસ એ વખતે ક્વેશ્ચન ઓફ લો પેન્ડિંગ હતો એટલા માટે આ કોર્ટમાં આ પ્રોસિડિંગ્સમાં સ્ટે મળ્યો હતો when P. Mohandas was decided, eventually my SLP got dismissed. My SLP got dismissed એટલે મારે મારા bail order comply કરવો પડ્યો. આ bail order મેં comply કર્યો સાહેબ મેં પૈસા ભરી દીધા. And now my that particular bail order stands compliant સાહેબ. સાહેબ મારી So, modification ની That what I want to convey to you. In 2019, the order was passed by this court. yes. You challenge it before the High Court. High Before, Court directly I went before Supreme Court. ડાયરેક્ટલી Directly I went before directly went at Yes, Supreme Court. yes. Okay. Then till 23, you avail the benefit of that provision of not depositing the amount under the guise of But SLP. સાહેબ ઓલરેડી SLP માં આ પ્રોસિડિંગ સ્ટે થઈ ગઈ હતી. સો ઇવેન્ચ્યુઅલી સાહેબ હું અગર જીતી ગયો હોત બેટર તો સાહેબ મારા ઓર્ડર કોમ્પ્લાય કરવાનું આવત જ નહીં. એટલે સાહેબ આઈ વોઝ વેઇટિંગ અને જે બી But then SLP ઓન ધ વેરી here- નેક્સ્ટ ડે સાહેબ આઈ કોમ્પ્લાયડ. Then at least you should have remained present. There were warrants against you. સાહેબ સાહેબ it was an earlier advocate સાહેબ પણ એક client We are ની not વાત concerned with હતી. earlier or former or subsequent advocate. પણ સાહેબ એક That is not a ground કે anyone Non-bailable come and warrant misuse છે. the process by changing the advocates. નોન પેલેબલ That is not permissible. સાહેબ we are એ not વાત con- નથી કરતો સાહેબ. Ah, હું એમ so કહેવા માંગુ છું, don't mention ke why earlier advocate, some other advocate was there. હું સાહેબ So મારા meaning thereby to say ke till 3 years one advocate will remain, then accused will change the advocate. So you misuse all the process. આ કોર્ટ સુધી સુપ્રીમ કોર્ટનો ઓર્ડર નતો પહોંચ્યો એટલા માટે આ કોર્ટે નોન બેલેબલ વોરંટ ઇસ્યુ કર્યો. But eventually this court was known to the order of the SLP. And later on સાહેબ એ વોરંટ એક્ઝિક્યુટ પણ નથી કર્યો અને વોરંટ પછી બીજો કોઈ ઇસ્યુ પણ નથી થયો. Then it is equally not only the court who has to look out by the orders of the સાહેબ ના court. નથી પાડતો. It is first the duty of the accused, who is મારી convic- duty છે કોર્ટને કે first who is convicted by the trial court, and then he comes to this court. This court grants bail on a condition, some conditions. Please, sir. Now you don't get any matter stay straightway. You avail that time till you get the stay from the higher courts, ના સાહેબ એવું નહોતું. આ order and then you come and say, કરવાની no, there is એની change પહેલા of I was advocate. there. Earlier someone was appearing. That is not a ground. હું સાહેબ એવું નથી કરતો. My If you want to settle it, settle it. But if they are not agreeable, then proceed on merit. It I is will- that simple. We don't want to enter into those talks which goes between both of you or both the clients. Sir, the reason for telling to this court is only because our time came, લીધો છે, our time came, ખેંચાયો છે, time માં અમે શું કર્યું છે, sir? When was the stay operating? So you straightway approach the Supreme Court? હા સર કારણ કે બધાને સ્ટે મળતો હતો જ્યારે કંપની પ્રાઇમરી અક્યુઝ કંપની બેન્ડિંગ ટુ CIRP ત્યારે આ સ્ટે બધાને મળતો હતો એ વખતે બીકોઝ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ લો વોઝ પેન્ડિંગ પી મોહનદાસમાં ધ ક્વેશ્ચન ઓફ લો વોઝ ડિસાઇડેડ કે કંપની સામે નહીં ચાલે બાકી બધા નેચરલ પર્સન સામે ચાલશે એ સાહેબ આવ્યું એટલે મારી ઇવેન્ચ્યુઅલી SLP ગોટ ડિસમિસ અને SLP ગોટ ડિસમિસ એન્ડ ધ વેરી નેક્સ્ટ ડે આઈ કોમ્પ્લાઇડ વિથ ધેટ બેલ ઓર્ડર. That this order was of 10/2/2020
issue notice. In the meanwhile, there should be stay of operation of the impugn order dated 21/10/2019, which is the bail order. Passed by the City Sessions Court at Ahmedabad Criminal Law 667 of 19. Tag with CA 10355 of 2018. Sir, this matter is being moved on. Now, when was SLP dismissed? SLP got dismissed on 1/8/2023. 1/8/2023. Yes. So now we are on February 24. So after 6 months also, you keep on talking about the settlement only. ના સાહેબ હવે See, if- I will also tell કે સાહેબ 6 મહિનામાં શું થયું આ સાહેબ આ ઓર્ડર આવ્યો પછી એમાં મોડિફિકેશનની અરજી કરી આપ નામદાર કોર્ટ સાહેબ One મોડિફિકેશન more allowed procedure. I deposited the further amount which I was to deposited 20%. એના પછી સાહેબ મારી પાસે પેપર્સ નહોતા મેં સર્ટિફાઈડ કોપી અપ્લાય કરી સાહેબ એ બી રેકોર્ડ ઓફ પાર્ટ છે સર્ટિફાઈડ કોપી અપ્લાય કરી મને સર્ટિફાઈડ કોપી મળી એના પછી સાહેબ એક મુદતમાં હું નથી આવ્યો I'm not with the procedure of the advocate. I am on the conduct of the accused, સાહેબ I who understand. is convicted, I understand. who is on bail by the appellate court. I understand. You might be right in your procedure, but a person accused who is convicted cannot be feel Yes, yes. okay, yes, we can do anything. No, sir, they are not enjoying that. They are not. But then they should be adversely very much affected. conscious. No, sir. Court grants, court is liberal for some extent, but when continues that, it is not ચાલે છે બધું. એવું બિલકુલ નથી સાહેબ સાહેબ જો એક મુદતમાં વર્કઆઉટ નહીં થાય ને હું સાહેબ કોઈ મુદત નહીં No, માંગુ. no, you may work out, we give full opportunity, but that should not be treated as a ground to, we can linger the matter No, no, as no. per our own will. No one is permitted to do that. And not and I cannot imagine before this court said moving the No, no, not before any court. Why this court only? Not before any court. Because we are bound by the ethics, not by our own perceptions or will. That's. I am great. વાત કરી જો તમે. હા સાહેબ આપી દઉં છું એમને ફિગર માંગી છે મેં લઈને એમને આપી You દઉં talk, છું. એ એમના client છે, you ask your client કે ભાઈ હા settlement મેં કરવાનું મેં રકમ જ આપવા એ ગઈકાલ It is સાહેબ to be done that આજે ડેટ છે અને ગઈકાલે પૂછે એટલે મેં અને પણ don't be પૂછ્યું. under impression કે we should talk about the settlement only on the date of the court date. Not possible. What sir. prevents you to talk directly with the bank? Please sir. These are the tactics we have also practiced. સાહેબ આ ડેટ માટે બિલકુલ આવું નથી સાહેબ મારા લિમિટેશન હતા સાહેબ એટલા માટે. I am sorry for No, no, don't. એટલે એમના મેરેજ હતા એમણે No, કહ્યું no, હતું. marriage. એટલે હા એટલે લાસ્ટ we ડેટ had accommodated એટલે you. we consider that Because last your date. marriage was there, we accommodate I you. am extremely grateful. And in turn, your client was benefited because of your marriage. Yes sir. Time was granted. Even he objected very much and it was granted. I am grateful. Amen. Yes. ચાલો, સીધું. પરમિશન હોય તો એક કામ જોયેલું છે ને એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો તો પછી કરી દેવું પડ્યું. શેની? પેલું બજાવણી થઈ શકે છે. નથી થઈ બજાવણી. નથી થઈ. હું આવી જાઉં. હા. હા, એમને આપો ને ફાઇલ જોવા. આમ તો ઓલી પ્રોસિજર છે એમાં ફાઇલ જોવા માટેની. હા મતલબ મેં પેલા કન્ફ્યુઝન એટલે આજે આપી છે પણ પરમેનન્ટ નહીં આપી અમે. હું સાહેબ જનરલી આવું કરતો જ નથી એટલે સવાલ. આવી બેઠો. May I mention, Yes. sir, serial number 26/324/2010, 2022. Sir, applicant arguments માટે છે સિનિયર કાઉન્સિલ ને બોલાવી દો આપ સાહેબ સિનિયર કાઉન્સિલ ક્યાંથી આવવાના સિનિયર કાઉન્સિલ? સિનિયર એડવોકેટ સોરી સિનિયર એડવોકેટ. સર Is it- હાઈકોર્ટ થી આવે છે આપ સાહેબ કો તો આર્ગ્યુમેન્ટ્સ માટે બોલાવી કઈ ન હું શું કામ કહું? સિનિયર એડવોકેટ ને હું કરું એમને ખબર હોય. હું કઈ શકું સિનિયર વકીલ સાહેબ ને કોઈને કઈ? સર તો આજે બોલાવી હું કઈ કહેતો નથી, મને ખબર જ નથી. આ કેવી રજૂઆત કે તમે કયો તો બોલાવી લો એમ? એટલે that means કે આવે છે આર્ગ્યુમેન્ટ્સ I don't know. ઓફલાઈન હા, apologize બરાબર. Serial number 30. These numbers. ઉપર બે કરી સાહેબ. બંને આગળ છે. હા કેટલે આવે? પંચો આવ્યા છે લઈ લઈ. Remember?
ભાગી ગયા છે ભાઈ ભાઈ છે યાર. શું કામ પૈસા આપ્યા હતા તમે એને? તમારા વકીલ સાહેબ છે ને એમને કહેજો ને હવે. હા ऐसा होता है कोर्ट में, कोई भी कुछ भी कैसे फिर बोलते हैं डांटो मत किसी को. મને હા અપીલ આપી દેજો. 21 નંબર 185/2022. હા બધી તમે 25 માં તમે છો નહીં એમાં બોર્ડમાં નહીં તમારું બોર્ડ જોઈને આવો ને તમે તમારું બોર્ડ જોઈને આવો ને બહારથી. હા 24 નંબર છે એને શેખ સાહેબ નું. એ 24 નું પછી મને ફાઇલ આપી બચી ગયું છે. કોઈ તો આને આંખ આપી ગયો બચી ગઈ. બજવણી ક્યારે બેઠી છે? 2000. દિવાળી સાહેબમાં આ બહુ ચર્ચા પણ થઈ દિવાળી સાહેબમાં આ બહુ ચર્ચાઓ પણ થઈ તો મેં છતાં પણ માઇક કઈ તારીખે બધી છે એમાં તો પેલા છે તો ખરું. અપીલ ની છે કે ડીલે બીલે તો બચી ગઈ છે. જોઈ લેશે એ રેકર્ડ બચી ગઈ હોય પછી સોલ્વ કરી નાખે. સાહેબ હું નીચે જીપી સાહેબમાં જઈ આવ્યો. ભાવેશ પટેલ જે પહેલા એડવોકેટ છે એમને એમના ડેસ્ક પર જયા પણ તે હાજર નથી. એમણે કહ્યું કે કોર્ટ રૂમમાં છે. મેં સાહેબ વિટનેસ રૂમમાં પણ તપાસ કરી પણ દેખાતા નથી. હું સર પ્રયત્ન કરું છું એમને શોધીને. હા બસ તો એ કહેવા ના હો પણ પછી હું અલ્ટિમેટલી એક લીટીમાં કહી છે. જી સોરી એક જ છે. આ બધું બહાર જોઈ લેવું. હા અમને પૂછવા ગયો તો અમે તમારા કામ અમે કરવા માંડશું તો અમે અમારું કામ ક્યારે કરશું? એમાં શું કરવાનું? બચી ગયું છે ને? હા તો બચી ગઈ છે એ તો પછી શું કરવાનું? હા તો હું કઈ ના કહું ચલાવી કે ના ચલાવી એવું કઈ મેટર અહીં બોર્ડમાં આવી છે પછી ચલાવી ન ચલાવી એ જોવાનું તમારે છે. હું કે બધાને કેતો થોડો કરું. હા એમને આજ મેટર છે. હા તારે ધ્યાન રાખજો. સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું હતું અને એમાં એ લોકો કામ કરતા હતા. ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચરમાં સાહેબ રિપોર્ટ ઓફ ધી FSL રાઈટ ઓન ધ સ્થળ જે દિવસે આ અનફોર્ચ્યુનેટ ઘટના બની
આમાં કેવું હતું સાહેબ, એક સાથે બહુ બધા મજૂરો આ જે લિફ્ટ શાફ્ટની અંદર જે ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું હોય 14મા ફ્લોર ઉપર, એ બહુ જ બધા મજૂરો એની ક્ષમતા કરતા વધારે ત્યાં આવી ગયા એટલે આખું સ્ટ્રક્ચર નીચે પડ્યું. એમાં હતા 6 મજૂર અને બીજા 2 મજૂર વચ્ચે 5મા કે 6થા માળેથી આમ ડોકાચું કાઢવા ગયા તો એ લોકો બી સાથે પડ્યા અને વેરી અનફોર્ચ્યુનેટ સિરીઝ ઓફ ઇન્સિડન્ટ્સ, 7 મજૂરો lost their lives in this entire premise. પછી સાહેબ એમાં એ જ દિવસે જે દિવસે આ અનફોર્ચ્યુનેટ બનાવ બન્યો, તાત્કાલિક વિધિન 2-3 અવર્સ FSL આવી. FSL એમનો રિપોર્ટ રજૂ કર્યો સાહેબ. રિપોર્ટમાં સ્પેસિફિક ફાઇન્ડિંગ આપ્યું બીકોઝ ધેટ ધીસ ટેમ્પરરી સ્ટ્રક્ચર ક્ષમતા કરતા વધારે મજૂરો ત્યાં ઉભા રહ્યા. Therefore, this entire temporary structure that was created in the lift shaft for doing some work that had collapsed. In the meantime, after this, 3 accused હતા સાહેબ, તેના લેબર કોન્ટ્રાક્ટરો હતા who were providing these laborers. They were present on the site સાહેબ. એના એ જ દિવસે એમને ત્યાં arrest કરી દીધા, એમને બેસાડી દીધા પોલીસ સ્ટેશનમાં and they were made an accused. Now the investigation follows. Now if the honorable court may, sir, for the convenience of the honorable court, મેં છે ને બધું જેટલું રેલેવન્ટ હું રિલાય અપોન કરું છું ને મેં આખું રિપ્રોડ્યુસ જ મારા રિટર્ન સબમિશનમાં કરેલું છે, so that this honorable court doesn't have to go through one and the charge sheet papers. The honorable court may thereafter verify in the charge sheet papers. એટલે સાહેબ બનાવ બન્યો 14/9/2002 નો. ફર્સ્ટ પેજ ઓફ માય સબમિશન. પછી સાહેબ સેકન્ડ પેજ એ જ દિવસે 14/9 જ્યારે બનાવ બન્યો ને સાહેબ, 1 વાગ્યાનો FSL નો રિપોર્ટ છે સાહેબ, અભિપ્રાય છે, મેં આપના કન્વીનિયન્સ માટે રિપ્રોડ્યુસ કર્યું છે ઓન પેજ 2. ઇફ the honorable court may kindly have page 2. વાંચો સાહેબ. Yes. પેજ 2 ઓફ Page? પેજ 2 ઓફ મેં સાહેબ રિટર્ન સબમિશન આપ્યા ને એના પેજ 2 આપ લેજો. Return submission. હાજી હમણાં આપ્યા ને સાહેબને આપો ને રિટર્ન સબમિશન. હાજી પહેલા એક exhibit 6 થી આપેલા છે. ના સાહેબ એ જૂના છે, અગાઉના વકીલે આપેલા છે. પ્લીઝ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ મેં આપને રિફર કરવા હોય તો ઠીક છે, પણ ધીસ ઇઝ ઓલ લિટલ બીટ ઇન શોર્ટ. એના પછી થોડુંક ડેવલપમેન્ટ થયું છે વિચ આઈ વિલ હેવ ટુ બ્રિંગ ઇટ ટુ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ. એ જવા દેજો ને સાહેબ, પેલું જે હમણાં મેં આપેલું કમ્પાઇલેશન, એમાં જજમેન્ટ રેલેવન્ટ પેરેગ્રાફ બધું અંદર એક જ જગ્યાએ કોટ કરેલું છે. બહુ કન્વીનિયન્ટ રહેશે. યસ, ચાર્જશીટના પેપર્સ જે હું રિલાય અપોન કરું છું ને એ બી મેં ગુજરાતીમાં સાહેબ જે છે એઝ ઇઝ રિપ્રોડ્યુસ કરી દીધેલું છે. પેજ 2 ઓફ માય કમ્પાઇલેશન. You have challenged the order of the magistrate rejecting the summary. રિજેક્ટિંગ ધી સમરી અને સાહેબ ઓન 2 કાઉન્ટ્સ ઇઝ ધેર. એમાં એવું થયું, આપ સાહેબ મને 2 મિનિટ આપશો ને તો આખી હું આપને આઈ કેન એક્સપ્લેન ધી એન્ટાયર થિંગ્સ ધેટ હેઝ કલ્મિનેટેડ. એક 5 જ મિનિટ લાગશે સાહેબ મને. 2 કે 5? 5 મિનિટ. મારે શું છે ફરી પાછા ના જવું પડે સર. એક 5 જ મિનિટમાં અને then I will keep it as crisp as possible. એટલે સર પેજ નંબર 2 ઓફ માય રિટર્ન સબમિશન મે બી સીન. Yes. 14/9/2022 નો બનાવ છે સાહેબ. એમાં મેં અભિપ્રાય રિપ્રોડ્યુસ કરેલો છે સાહેબ. FSL નો ચાર્જશીટ સાથે સાહેબ અભિપ્રાય રજૂ થયેલો છે. એ જ દિવસનો 1 વાગ્યાનો સદર બનાવ સ્થળે મળેલ હકીકતો અને બનાવવાની સ્થળ સ્થિતિના આધારે 13મા માળે પૂર્વે છતના ભાગે લિફ્ટમાં બતાવવામાં આવેલ હંગામી સ્ટ્રક્ચર પર તેની ક્ષમતા કરતા સાપેક્ષમાં મજૂરોના કુલ વજનની ક્ષમતા વધવાના કારણે સદર સ્ટ્રક્ચર તેના મૂળ સ્થાનેથી અનિયમિત રીતે ભોય તળિયે તરફ નમી અને તૂટી જતા બનાવ બનેલ હોવાનો પ્રાથમિક શક્યતા જણાય છે. સદર બિલ્ડિંગના 6થા માળે દક્ષિણના પેસેજમાં પૂર્વ તરફથી પ્રથમ રૂમમાં પૂર્વ રહેલ ખુલ્લા ભાગના પૂર્વ દક્ષિણના ખૂણાના તાદૃશ્ય સ્થિતિ જોતા ત્યાં રેતી માટે બનાવેલા લોખંડના ફરમાની આદર્શ તેમજ
લાકડાની વળીના ટેકા પર તેની ક્ષમતા કરતા મજૂરોની એક સાથે વજન પડતો ટેકો તૂટતા શારીરિક સંતુલન ગુમાવતા સરદાર બનેલ હોવાનો પ્રાથમિક શક્યતા જણાય છે. This is the first report. બાકી સાહેબ, these are paragraph 1.3 is submission. I'm not going into this. સાહેબ હવે પેજ પેરા 1.4 may be looked into. કોર્પોરેશન નું શું કહેવું છે? આવું કઈ બી બનાવ બને, which officers, concerned officers will be held liable. હવે સાહેબ એનું જે છે ને એ મેં પેજ નંબર 21 ઉપર ઓફ ધ કમ્પાઇલેશન ચાર્ટશીટમાં સાહેબ રજૂ થયેલું છે. ચાર્ટશીટના દરેક પેપરમાં સાહેબ આ વસ્તુ રજૂ થયેલી છે. પેજ નંબર 21. This is a letter from the corporation. IO એ તપાસમાં માંગેલું હતું કે ભાઈ આમાં who is the concerned officer who should be roped in for this kind of negligence if at all there is any negligence. તો સાહેબ એમાં આ પેજ નંબર 21 ઉપર the honorable court has 21. Yes. એમાં સાહેબ if GDCR ની સાહેબ જોગવાઈ નીચે છેલ્લા પાનામાં રજૂ થયેલી છે. આગળ છે ને સાહેબ ડેવલપર, આર્કિટેક્ટ, સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર અને ક્લાર્ક ઓફ વર્ક્સના ચારે જણના નામ આપેલા છે. The accused before this honorable court is none of these four. આ ચારેમાંથી એકે accused he doesn't hold any of these posts. They are not made an accused in the entire scheme of things. હવે સાહેબ liability of ensuring safety during construction. The owner or the developer and the clerks of work on record shall be responsible for ensuring that all necessary measures for safety are taken. Sir, GDCR no કાયદો છે. I am not saying it. It is a provision of the GDCR. Owner, developer, clerks of work. The question Yes. I am neither the owner, I am neither the developer, neither the clerks of work. Admittedly, sir, આમાં આ લોકો લેટર આપેલું છે. Developer, architect, structural engineer, clerks of work કોણ છે? કોર્પોરેશન વાળાએ ચિઠ્ઠી રજૂ કરેલી છે, which forms a part of the charge sheet. And thereafter, liability, notwithstanding any development permission, next page, 22 number upar. Under the Act and these regulations, any person undertaking any development work shall continue to be wholly and solely liable for any injury or damage or loss whatsoever that may be caused to anyone in and around the area during construction, and no liability whatsoever this shall be cast on the competent authority. આમ ઉપર મુજબ શરતોનું પાલન કરવા અંગેની તમામ જવાબદારી માલિક, ડેવલપર તથા તેઓ દ્વારા નિમાયેલા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની માન્યતા પ્રાપ્ત એન્જિનિયર, સ્ટ્રક્ચરલ એન્જિનિયર તથા ક્લર્ક્સ ઓફ વર્કની છે સાહેબ. Admittedly, I am none of them. This is second leg of my factual submissions. એ સાહેબ મેં છે ને મારા પેરા 1.4 માં આપના કન્વીનિયન્સ માટે I have reproduced this entire letter which forms a part of the charge sheet. હવે સાહેબ what happens if the honorable court may kindly have page 4 of my submission, page 5 of my submission. સાહેબ 29/9/2022 IO files a report requesting that 304 આ બધી તપાસ હાથે ધરી સાહેબ. તો IO formed his opinion. What was the opinion that was formed by the IO? 304 delete કરો અને 304A Indian Penal Code સાહેબ add કરો. That was the report filed on 29/9/2022. તે રિપોર્ટ ઉપર સાહેબ નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબે આ સાહેબ મેં હુકુમ રજૂ I have reproduced on page 6 ઉપર. આ કામે તક અમલદારે અત્રેની અદાલત તરફ રવાના કરેલ ચાર્જશીટ આથી હાલના હુકમ મુજબ યોગ્ય તે પૂર્તતા કરવા માટે તપાસ કરનાર અમલદારશ્રીને પરત કરવાનું હુકમ કરવામાં આવે છે. If the honorable court will go through the papers, the magistrate, the learned magistrate was of the opinion કે તમે આવી રીતે ડિલીશન ના કરી શકો. તમારે ડિલીટ કરવું હોય ને તો એક પ્રોપર સમરી રિપોર્ટ તમે ફાઇલ કરો. એટલે એમ કરીને બધા ચાર્જશીટના પેપર્સ પાછા મોકલી આપ્યા. એ પછી 5/11/2022 C summary file કરી IOA again with respect to the offense of 304 એ અંગેની સાહેબ C summary રજૂ કરી. હવે સાહેબ એ C summary સાહેબ એની નીચે નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબે હુકમ કર્યો તપાસ કરનાર અમલદાર દ્વારા ગુજરાત યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન પાર્ટ એ ગુના રજિસ્ટર નંબર 100 ના કામે FIR માંથી ઇપિકો કલમ 304 કમી કરવા બાબત ભરેલ આવેલ C summary આજે ના મંજૂર કરવામાં આવે છે. સદર હુકુમની જાણ તાત્કાલિક અસરથી તપાસ કરનાર અમલદારને આગળ યોગ્ય તે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે કરવી. સદર હુકુમ એક નકલ અસલ
તપાસ કરનાર અમલદારને યોગ્ય તે કાર્યવાહી કરવા મોકલી આપે. એટલે 304 એ સાહેબ એડ કરી દીધું. 304 ની જે સાહેબ સી સમરી ભરેલી હતી એ રિજેક્ટ કરી, અને એમાં સાહેબ what was the order that was passed? યોગ્ય તે કાયદેસર કાર્યવાહી. Now here comes the procedural lapse according to me, which is fatal to the present proceedings. What were the two options? If the learned magistrate, I will demonstrate to the honorable court by way of various judgments, if the learned magistrate was of the opinion that he did not wanted to accept the C summary report, જે બી સાહેબ રિપોર્ટ કરેલો હતો, if the learned magistrate did not want to open, there were two venues open to him, sir. Number one was કે એ રિપોર્ટ રિજેક્ટ કરે અને પોતે સાહેબ 202 માં ફર્ધર ઇન્ક્વાયરી કરે, or else straight away take cognizance under section 190 and issue summons under 204 to the accused under 304. These powers were very well vested with the learned magistrate side. There are umpteen number of judgments. 1961 થી સાહેબ અભિનંદન જાનું જજમેન્ટ છે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટનું, till today 21-22 it still holds the ground. My humble submission, which is fortified by the various case laws that I will be relied upon, is that Namdar Magistrate Court could not have impressed upon the IO to form an opinion or to file a charge sheet in a particular manner, impliedly or directly. આમાં સાહેબ અમને શું કર્યું? યોગ્ય તે કાર્યવાહી કરવા તમને પાછું મોકલી આપીએ છીએ. હવે સાહેબ યોગ્ય તે કાર્યવાહી કરવાનું, minute the report was given by the IO ની જોબ સાહેબ ત્યાં પતી ગઈ હતી. IO had formed his opinion કે સાહેબ આમાં 304 બનતું નથી, 304 એ બને છે. નામદાર મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે સાહેબ યોગ્ય કાર્યવાહી અમલદારને in my humble submission could not have been done. એમને ના લાગ્યું હોત યોગ્ય તો 202 માં ઇન્ક્વાયરી કરવાની હતી. Straight away he should have taken cognizance under section 190 of the CRPC. હવે સાહેબ આના પછી શું થયું? આફ્ટર સાહેબ આ યોગ્ય તે કાર્યવાહીનો હુકુમ કર્યો, wherein he again left it to the IO કે હવે આગળ તમારે જે કરવું હોય. In my humble submission was impliedly telling the IO that you file a charge sheet under 304, and that is exactly what the investigation officer did. Is the my question today I pose to myself is was, હવે સાહેબ 14/11/2022 IO એ બીજી ચાર્જશીટ ફાઇલ કરી 304 અને 304A ની નીચે. This in my humble submission could not have been done. કોઈ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન થયું હતું? ના. On the basis of the same papers, C summary na je sahib same papers hata je that were given before the magistrate, on the same basis, on the same papers, the IO again filed a charge sheet જેમાં IO નો પોતાનો પહેલા પ્રીવિયસ ઓપિનિયન હતો કે 304 બનતો નથી. અને સાહેબ મેં બે તમને કાગળિયા દેખાડ્યા. Forget the statements, I am not even relying upon any statements. FSL નો રિપોર્ટ અને સાહેબ કોર્પોરેશન નું જે લેટર હતો સાહેબ, એની પરથી પ્રાઇમા ફેસી IO એ પોતાનું મત એવું બનાવ્યું કે આમાં 304A બને છે, 304 is not made out. But because the learned magistrate pass an order કે C summary પાછી લઈ જાઓ અને તમે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા તપાસ કરનાર અમલદારને, word used is, સદર હુકુમની જાણ તાત્કાલિક અસરથી તપાસ કરનાર અમલદારને આગળ યોગ્ય તે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવા માટે કરવી. સાહેબ તપાસ કરનાર અમલદાર સાહેબ IO has done his job. What further he could have done? In any case, then he filed a charge sheet as per the implied suggestion of the learned magistrate, which in my humble submission could not have been done, and therefore it vitiates the entire proceedings. The honorable court may kindly appreciate. Maharaj and Sahib, two-fold arguments are there.
What is your prayer? Sir, my prayer is twofolds, both or in alternative. My prayer one is that this entire proceedings, sir, મારી prayer જ વાંચી લઉં ને એના કરતા best એ છે. એટલે આમાં છે ને સાહેબ, આ ડ્રાફ્ટિંગ અગાઉ I came into picture a little bit later. હવે સાહેબ prayers માં પેજ આ જે અરજી છે સાહેબ, પેજ 11 ઉપર છે. સાથે વાંચતા 399 મુજબની રિવિઝનની અરજીના કામે અમદાવાદ મહેરબાન એડિશનલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટની સામે પેન્ડિંગ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની ફરિયાદ નંબર 100 મુજબ ગુનો સામે સમરી કેસ નંબર તારીખ 11/2000 ના રોજ સી સમરી ના મંજૂર કરતો હુકમ રદ બાદલ ઠરાવી ત્યારબાદ ઈપીસી કલમ 304 અંગે થયેલ તમામ ન્યાયિક હુકમ તમામ આઈ એમ સેઇંગ ઓલ ધી ઇન્સિડેન્ટલ પ્રોસિડિંગ્સ હુકમ રદ ઠરાવી ન્યાયના હિતમાં આ રિવિઝન અરજી મંજૂર કરવાનો હુકમ કરવા મહેરબાની. Thereafter, the position has been changed. Yes, therefore the prayer is there. First thing I had asked my colleague was to see that whether you have challenged all the incidental proceedings. That prayer is there. ત્યારબાદ ઈપીસી કલમ 304 અંગે થયેલ તમામ ન્યાયિક હુકમ રદ ઠરાવીને ન્યાયની હિતમાં આ રિવિઝન અરજી મંજૂર કરી. All the incidental proceedings, because that developed thereafter. Ultimately, the case is also committed before this honorable court. This honorable. Yes. Yes. It is a- So in my humble submission, I have twofold prayers. That ultimately the procedural irregularity that I will point out from all the relevant judgments is fatal, vitiates the entire prosecution. In my humble submission, sir, this matter may be remanded back to the learned magistrate to take it to that stage wherein either he can do a 202 or a cognizant 190 and પછી સાહેબ આપ સાહેબની પાસે પાછું મોકલે. Otherwise, today once the trial proceeds, this irregularity will, this is a fatal irregularity which will vitiate the entire trial. It does not even benefit the prosecution in that sense. How? Sir, fatal to khari na. How? The whole committal proceedings, in my humble submission, the honorable court may now, I may take the honorable court to the judgments. Sir, પહેલું judgment છે 2006 નું. What is the procedure of C summons? Sir, મીનુ કુમારીના સર જે જજમેન્ટ છે ને 2006 માં, it refers all the judgments that also I'm relying upon. એક અભિનંદન જાનું judgment છે, which is a first judgment in point of time 1967. Sir, મીનુ કુમારીનું judgment the honorable court will find on page 35 of the compilation. એમાં સાહેબ relevant, the honorable court may kindly have internal page 363. I may start reading from para 10. સાહેબ જે અભિનંદન જાનું judgment છે ને, એ બી reproduce કરેલું છે. The honorable court has it. In the compilation નું page 39. Yes. Para 9. Para 10. In Abhinandan Jha versus Dinesh Mishra, this court, while considering the provisions of section 156(3), 169, 178 and 190 of the code, held that there is no power expressly or impliedly. I am sir, હું આ expressly અને impliedly ઉપર થોડો ભાર મૂકું છું. મારો કેસ એવો છે કે impliedly નામદાર મેજિસ્ટ્રેટે IO had formed an opinion, પણ તેમ છતાં એવું કીધું કે ના તમે ચાર્જશીટ ફાઇલ કરો 304 ની on the same papers. Expressly or impliedly conferred under the code on a magistrate to call upon the police to submit a charge sheet when they have sent a report under section 169, which in the present case had 304 પૂરતું તો 169 નો summary report મોકલેલો of the court, that there is no case made out for sending up the accused for the trial. The functions of the magistrate and police are entirely different, and the magistrate cannot impinge upon the jurisdiction of the police by compelling them to change their opinion to proceed with the matter.
There is no obligation on the magistrate to accept the report if he does not agree with the opinion formed by the police. The power to take cognizance, notwithstanding formation of the opinion by the police, which is the final stage in investigation, has been provided for in section 191C. When a report forwarded by police to magistrate under section 173(2)(1) is placed before him, several situations arise. The report may conclude that an offense appears to have been committed by a particular person or persons. The magistrate may either accept the report and take cognizance of the offense and issue process, may disagree with the report and drop the proceedings. 203 ma, he can drop the proceedings. May direct further investigation under 156(3) and require the police to make the further report. JAMA in the present case has not been done. The report may, on the other hand, state that according to police, no offense appears to have been committed. When such a report is placed before the magistrate, he again has the option of adopting one of the three courses open to. He may accept the report and drop the proceedings. He may disagree with the report and take the view that there is sufficient ground for further proceedings, take the cognizance of the offense and issue process under section 190. He may direct further investigation to be made by the police under section 156(3). The position is therefore now well settled. Then upon the receipt of the police report under section 173(2), a magistrate is entitled to take cognizance of an offense under section 191B of the code, even if the police report is to the effect that no case is made out against the accused. The magistrate can take into account the statements of the witnesses examined by the police during the investigation, take cognizance of the offense complaint and order the issue of process to the accused. Section 191B does not lay down that a magistrate can take cognizance of an offense only if the investigating officer gives an opinion that the investigation has made out by the case against the accused. The magistrate can ignore the conclusions arrived by the investigation officer and independently apply his mind to the facts emerging from the investigation and take cognizance of the offense if he thinks fit, exercise his powers under section 191B and direct the issue of process to the accused. The magistrate is not bound in such a situation to follow the procedure laid down in 200 and 202 of the code and take cognizance of the said case under section 190. Though it is open to him to act under section 200 or 202 also. Number of options were open to him. What could not have been done by the IO by the learned magistrate was specifically forcing impliedly or in express terms for the IO to change his opinion, which in the present case has happened. And therefore, this vitiates the entire proceedings. Who can be the aggrieved person? Huh? Who can be the aggrieved person? In this case, when magistrate asks that I am not accepting your opinion. I will be an aggrieved person. The reason is the accused, the IO made of the order or the report in the favor of the accused. Certainly, my lords, I will be an accused person. Then at what stage you can be said to be? The honorable court may kindly appreciate. Charge sheet. My lords, the honorable court may kindly see that I had approached this honorable court very much well in time. Today, under 399 or 397, this honorable court is vested with enough discretionary powers for doing substantial justice. That is my humble submission. The order was passed on. Not accepting the summary report. Yes, the order was passed on 11/11/2022. I had approached this honorable court on 12 in December. Dates I have exactly nothing, but it seems December 2022. I have immediately approached this honorable court. And in fact, repeated request, if the honorable court recollects, we have made repeated request for this matter to be taken up before even the proceedings were committed before this honorable court. The first person would be the IO, whose report was not accepted. But even if he is aggrieved, it is the prerogative of the IO if he wants to come or not. But that, in my humble submission, will not take away my right to come before this honorable court. The honorable court may kindly appreciate. The IO may come. There is no bar to that. But ultimately, I will be the aggrieved party. That is my submission. Yes. And I have come, and if the honorable court may recollect, it is not the case that we were dilly-dallying the proceedings. No, we are not an aspect of delay. Yes. So, before cognizance was taken, we made multiple requests to the coordinate bench. That, aap sambhali lo,
કારણ કે the matter will be thereafter committed before this honorable court, and then that led to we had filed certain applications for taking things on board which came to be rejected. Then we came before this honorable court making grievance before this honorable court કે સાહેબ અમારી અરજી સંભળાતી નથી despite our full genuine efforts, and thereafter this We are honorable not on delay aspect. yes. So therefore, no, this is to in line with the query of the honorable court. At what stage you have come? In that lines, I am making my submission. Because અમે લોકો first in point of time, we have approached the revisionary authority. Even before 90 days are against the order, 90 days are there. Before that also, there is no delay condonation as such. And today there is a procedural irregularity which goes to the root of the matter. આમાં સાહેબ આમાં કેવું થશે કે એટલે in my humble submission, this may help the prosecution also. I'm not saying મારી એક alternative prayer છે સાહેબ કે જે મેં પેલા બે વાંચ્યા ને સાહેબ judgments, બે documents વાંચ્યા ને, prima facie સાહેબ 304 is not made out against us. આ લોકોએ સાહેબ જુઓ IOA, they have not made, સાહેબ જે આના કંપનીના ઓનર્સ છે, એના ડેવલપર્સ છે, એના આર્કિટેક્ટ્સ છે, કોઈને સાહેબ અક્યુઝ નથી બનાયા ક્લોક્સ ઓફ વર્ક. એડમિટેડલી these are labor contractors who are supplying the labor, કે જે ત્યાં લોકો બિચારા સાઇટ ઉપર હાજર હતા, એમના લેબરના માણસો પડી ગયા, 3 માણસો હાજર હતા. They were made a scapegoat. We will confine ourselves only on the point that the IO's report was not accepted. Yes. Now, whether who are to be joined, who are not to be joined, that is not an issue. હા તો And it can be gone into it. at this stage the honorable court is right. So એટલે જ સાહેબ કહું છું, I'm confining. So if it appeals to the naturally to the as to the prosecution also, સાહેબ આ બધું સાહેબ let this be remanded back to the learned magistrate to do it accordance with the law. Let this everything go in accordance with the law. પછી ભલે ને he may take cognizance under 190 અને પછી અહીંયા commit કરે. કારણ કે અત્યારે at this stage even I cannot make મારે એકવાર proper cognizance લે તો સાહેબ I can file a proper discharge application. નહીતર મારો discharge નો બી આમાં સાહેબ there is so much, એટલું બધું આમાં ખીચડો થઈ ગયો છે કે હવે discharge નો stage ક્યારે આવશે? This revision application is pending. In my humble submission, this is my request, a practical request, કે સાહેબ remand કરે, keeping it open to the learned magistrate that he may do. Practical request, there should be a procedural. We Procedural. can't go by practical No, no, to do. no, this is discretion. Practical nahi. Legally I am making a request, my lords. This is the This is discretion. legal. This is a discretion vested with the honorable court. કે આમાં if the honorable court is slightly of the opinion કે ના આમાં maybe 304 is made out, 304A is made out, and maybe because of this practical this thing, the entire committal proceedings which have come before this honorable court may be vitiated, then it may be kept open to the learned magistrate. He may apply his mind. એ પૂરતું સાહેબ હું વધારે પ્રેસ નહીં કરું. That is what my submission is. That is the submission that I am making. અને બાકી સાહેબ all my Your relief is to the extent that C summary report is rejected, that order should be set aside, yes. and any order in context with 304, that also be set aside. અને સાહેબ લર્નેડ મેજિસ્ટ્રેટ આ તો સાહેબ મારી પ્રેયર આ છે સાહેબ, પણ હું આપને રિક્વેસ્ટ એવું કરું છું સાહેબ કે રિમાન્ડ બેક કરી દો, that the learned magistrate can do the needful. My prayer is to સાહેબ I'm asking for everything and anything under the sun. I'm asking the sun, moon and the stars. બધું જ મેં માંગી લીધેલું છે. But that can't be the case. What I'm limiting my It is not permissible in Correct. 397. correct. No, but Ask sir, what the prayers that have been made is permissible. The specific prayers that I've asked, because there is this vitiates the proceedings, there is perversity, it is illegal. The magistrate could not have done so. Therefore, what I'm asking for is a legal prayer. Manoj. But apart from what I have prayed for, Apart from there, you can't move out of that. એટલે સાહેબ I am You can't limiting. move out Let me of the rephrase. boundaries of Let me division rephrase. jurisdiction. I am today, I am said limiting my prayer. Cap, Your prayer is already limited in this context only. chalo sahib, I will leave it as far as that aspect is concerned. But my basic grievance is this, okay, sir, the learned magistrate could not have impressed upon the IO. You file a charge sheet directly, indirectly, impliedly, expressly. Once the IO formed, there was no additional material. અને સાહેબ એવું નથી, જે રિપોર્ટ થયેલો હતો, FSL નો નામદાર કોર્ટે સાહેબ રિપોર્ટ થયો within a span of few hours. The petitioners before your lordships are labor contractors.
ખરેખર સાહેબ જે લોકોને કરવાના હતા ને, they have not been roped in. You can move an application during the trial to add them if they appear to be. સાહેબ પહેલા તો સાહેબ આપવાની જે સાહેબ મેં તો આમાં મારા રિટર્ન સબમિશનમાં સાહેબ એ આસ્પેક્ટ સબમિટ કરેલું છે. બટ ધેન એટલીસ્ટ પહેલા તો સાહેબ મારી પરથી આઈ વિલ હેવ ટુ ગેટ You get yes. યસ મેન્ટેનેબલ છે કે નહીં, કારણ કે કમિટલ પ્રોસિજર તો ઓલરેડી થઈ ગઈ. હા, તો તમે એની ઉપર લઈ આવજો. આઈઓ નો રિપોર્ટ નહીં હશે. સાહેબ આઈઓ નો રિપોર્ટ આપને નામદાર કોર્ટને અરજી સાથે મળશે સાહેબ. સાહેબ કયો રિપોર્ટ? અહીંયા અમે તમે કઈ આપેલો છે? સર સબમિશન નેક્સ્ટ ડેટ સાહેબ મેં બધા રિપોર્ટ આમાં જોડેલા છે મારી રિવિઝન અરજી સાથે. આપ નામદાર કોર્ટ કયો રિપોર્ટ રિફરિંગ ટુ આઈ મે 4/11/29 અને સમરી કેસનો રિપોર્ટ ની નકલ સાહેબ. અને સાહેબ મેં છે ને સમરી કેસના બી બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ આપ નામદાર સમક્ષ રજૂ કરેલા છે સાહેબ. ચાર્જશીટ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ આવી ગઈ હશે બીકોઝ ધ એન્ટાયર પ્રોસિજર્સ હેવ બીન કમિટેડ ટુ બિફોર ધીસ ઓનરેબલ કોર્ટ સાહેબ. એટલે ચાર્જશીટના પેપર્સ ને સમરી રિપોર્ટમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી સાહેબ. સેમ પેપર્સ ઉપર ધ આઈઓ હેઝ ફોર્મ્ડ એન ઓપિનિયન. Yes. Now we need to know. સાહેબ મારા આપ નામદાર કોર્ટને તો સાહેબ યાદ નહીં હોય બટ આઈ હેડ પ્રોમિસ્ડ નો મોર દેન 15 મિનિટ્સ. અને સાહેબ 15 મિનિટની અંદર મેં મારા આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ ધી ઓનરેબલ કોર્ટ મેં કાઇન્ડલી ગો થ્રુ ધ રિટર્ન સબમિશન્સ. બાકી જે વધારાનું છે એ બધું અંદર આઈ હેવ રિપ્રોડ્યુસ્ડ એવરીથિંગ Everything. રેલેવન્ટ પેરેગ્રાફ્સ થી માંડીને બધું જ ઇટ્સ ધેર. Yes. તમારે ક્યારે આવશે? અમને